excelente. ¿Cómo están todos? Hace sol hoy. Una buena temperatura aquí en Sacramento, ¿no? Hace sol, no hace frío, no llueve. Me gusta. Estamos en la primavera. Estamos en la primavera. Necesitamos el sol. Perfecto. Ok, vamos a empezar con la clase. Comparto mi pantalla con ustedes. Mi pantalla con ustedes. Aquí estamos. Y vamos a buscar los participantes. Okay, put you guys over here. Put you guys over here. I'm just arranging my screens as I always do because I have double screens that I use so I can see you guys. Those that have their cameras on. Love that active participation. That's how we improve. Okay, perfecto. Hoy es jueves, capítulo 3 y 4. Otra vez. Remember, this is the secret ingredient to the recipe of success with language learning. Consistency. Listen, listen, listen. Read, read, read. Write if you can. Daily, even if it's 10 minutes. That growth will be visible if you do that. Okay. Obviously, you have access to these slides. You can click on Better Your Spanish with a whole bunch of resources to tap into to feed that craving for nourishment of language. Okay. ¿Cómo estás hoy? Excelente. Hoy es un día espectacular. Yo estoy bien. Yo estoy fenomenal. Estoy un poco ocupado, pero estoy bien. Y es un clima favorable. Sí, excelente, Víctor. Es un clima muy favorable. Hoy es jueves. La fecha, ¿cuál es la fecha? La fecha es el 11 de abril. ¿Y qué hora es? Son las 6:04. Son las 6:04 hoy. Perfecto. ¿Hay algunas preguntas? ¿Hay algunas preguntas? ¿Preguntas en general? ¿No hay preguntas en general? Ok, todo bien, excelente. Veo que todos están bien. Ok, perfecto. Si no hay preguntas, continuamos. La familia. La familia. Okay. We're not going to go over detailed family. I just want to point out that there is a link in Canvas. If you click on this, you'll get to all of the family members in a row, all the family tree, but you will have to respond to a family tree on the test this next week. And I'll go over a sample question a little later today, but you'll see a family tree and they'll ask, hey, who's the son of who? Or I've got two sample questions. I can't specifically remember the second one, but I have them in the lesson today. Okay, perfecto. Así que la familia, importante, madre, padre, abuelo, hermano, nieto, tío, etcétera, etcétera, etcétera. Vocabulario, verbos reflexivos. A lot of you are still getting familiar with just verbs in general. A-R-E-R-I-R verbs in general. And to add on that, we have reflexive verbs, meaning you have to add one little teeny word in front of the verb. That complicates life, doesn't it? So if I say, I wash my clothes, yo lavo mi ropa, I wash my face. Yo me lavo la cara. So there's a little different play. I'd get to be familiar with all of these verbs here. Okay. Hoy quiero empezar con cultura. Vamos a empezar con cultura. Solo 3 minutos. Es un video muy pequeño. 3 minutos solamente. 2 minutos, 59 segundos. Y hay algunas frases. Por ejemplo, ¿en qué ciudad vive Omar? ¿Qué país está al sur y al este de Ecuador? ¿Cuántos grupos indígenas viven, there's that word IR, vivir, viven en Ecuador? ¿En qué ciudad hay un mercado indígena que a Marcela le gusta visitar? I'm going to ask a couple questions on why we're having these sentence structures in a second. ¿Cuál es la ciudad favorita de Carlitos, el hijo de Omar? ¿Qué son Gilotoa y Cotopaxi? We're going to find out.
¿A dónde piensa llevar a sus hijos en octubre? And ¿qué deporte le gusta mucho a Omar? Couple things I want to point out. That whole gusta, remember, we're not saying Omar likes. We're saying it's pleasing to Omar. So that last question, what sport is pleasing a lot to Omar? That's why we got that a Omar. So if I say Omar likes to play, a Omar le gusta jugar. So that's a structure that you've seen before and you've practiced. Okay. Verbs. Vivir. Number 3. ¿Cuántos grupos indígenas viven en Ecuador? How many indigenous groups viven, and why is it plural? Because we have indígenas, plural. Los indígenas viven en Ecuador. Any other word? ¿Hay otra palabra difícil? Any other difficult word that you'd like me to point out before we watch the tiny little video? ¿Hay una palabra difícil? Anybody want to speak up? ¿Alguien? No? Okay. ¿Cómo Could se you dice? Yeah. pronounce 6 again, please? Yeah, excellent. Absolutely. Those are two indigenous names here. So, what are, not who are, but what are? ¿Qué son Hilotoa? Oh, sorry, Quilotoa, not Hilotoa. I read it with a J. Quilotoa. No, Kilotoa, because these are indigenous names, so they're not typical. With a QU, you would have a K sound. So, Kilotoa, Kilotoa. Kilotoa. I might have said qui at the beginning, Kilotoa. And I'm going to be honest, I've been speaking a lot of Italian recently in my personal life, and that's pronounced qui. The QUI is actually qui. So it sometimes filters in when my brain without even realizing it. Kilotoa, Kilotoa. So it's QUI, ki like K, QUE is K, Kilotoa. And the next one is Cotopaxi, Cotopaxi. And they're just indigenous names. And you'll see how it's related to the video. Okay, muy bien. ¿Cómo se dice número 7 en inglés? Podemos, al sur, Amanda. Al sur is in the south. Está al sur, south, east de Ecuador. ¿Cómo se dice número 7 en inglés? ¿A dónde piensa llevar a sus hijos en octubre? ¿A dónde piensa llevar? That's one of the verbs we were practicing last week. ¿A dónde piensa llevar a sus hijos en octubre? ¿Cómo se dice en inglés? Escriban, por favor, en el chat. Yo quiero ver cómo se dice en inglés. ¿A dónde piensa llevar a sus hijos en octubre? ¿Qué dicen ustedes? ¿A dónde? A ver, ¿a dónde piensa? Okay, okay. A couple of you are starting to do it. Okay, okay. Where are you planning to go with your children in October? Where do you plan to take your kids in October? Ooh. So if we wanted to say, where do you plan to go? That would be ir con sus hijos, ir con. But llevar, excelente, Amanda, is to take. Yes, where do you plan to take your kids in October? Okay, where do you plan to take your kids in October to? I mean, but it's technically to where. Okay, perfecto, clase. Vamos a ver. Entonces, we're going to go ahead and let me see here. The number of people up. Okay, perfecto. Now, just gave you the first one. Vamos a dejar de compartir y vamos a buscar. Ok, excelente. El vídeo. ¿Dónde está el vídeo? Aquí está el vídeo. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ok, listos. Can you guys thumbs up? Can you still see the video? Perfecto. Okay, here we go. We're going to go ahead and play it. We can't see the video. I thought you were saying your screen. We can see your screen, but not the video. Oh, whoa, whoa. Okay, so something happened to that. Let me go ahead and back it out here. Stop sharing. I think what I did is because I moved the video over. Let's go ahead and do it this way. Thank you. Muchas gracias. All right, there we go. That should be.
Now, if I Yep, crease it see it. full size, still good? Yes. Okay, perfecto. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Technology. It's a joy and a pain sometimes. Hola, soy Omar Acosta. Yo soy de Quito, Ecuador, donde vivo con mi familia, mi esposa Marcela y mis dos hijos Carlitos y Maritza. Ah, y con nuestro perro Jefe. Ecuador forma parte de la cordillera de los Andes. Al norte está Colombia y al sur y al este está Perú. Casi a 3.000 metros de altura está Quito, la capital de Ecuador. Quito fue fundada por los españoles en el siglo XVI. Aquí hay una gran variedad de galerías de arte, jardines, iglesias, restaurantes y más de 40 museos. La naturaleza también es un atractivo de Quito. Para muchos turistas, una de las actividades más interesantes es subir al volcán Pichincha en el teleférico. Como hay 17 grupos indígenas en Ecuador, muchos de ellos conservan tradiciones indígenas como hablar quechua o usar técnicas artesanales. Por eso, a Marcela le gusta mucho visitar el famoso mercado de Otavalo. En ese mercado hay todo tipo de textiles, generalmente de colores vivos. También hay instrumentos de música como la flauta andina. Es una experiencia única. El lugar favorito de mi hijo Carlitos es la ciudad mitad del mundo. A él le gusta poner un pie en cada lado de la línea del Ecuador y decir que está en todo el mundo. Todos los años vamos allí para su cumpleaños. A mí me gusta tomar el tren de Quito a Cotopaxi. Es un volcán activo y el más alto del país. Otro volcán cerca de Cotopaxi se llama Quilotoa. Este volcán es extraordinario porque tiene una laguna dentro. Miren la laguna Quilotoa. El color del agua es increíble. En octubre, Marcela y yo pensamos llevar a los chicos a otro lugar muy interesante, las Islas Galápagos. Son muy impresionantes los animales de las islas, como las famosas tortugas gigantes y los piteros de patas azules. Qué curiosos, ¿no? Bueno, tengo que irme. Carlitos y Maritza me esperan para jugar nuestro deporte favorito, el fútbol. Hasta luego y te esperamos en Ecuador. Okay. For some, there was a lot to take in, a lot of Spanish. It starts to pick up speed and get a little fast. Whenever we do these, I'm going to rewind it here. Whenever we do these, I always advise my students to go back and watch it again and again and again. Remember, you have access to this video. It's in your digital text as well. I believe the digital text, you can find this on page 141. You could watch this over and over again. It is only 3 minutes, so we're going to watch it again. It's always good to watch it twice. Try to pick up on it. Things I want you to pick up on now. We reviewed the questions, but I'm going to tell you. The capital, where they live, where Omar lives, the country southeast of Ecuador. So map-wise, we can see that. How many types of indigenous groups were there? He did mention a number. See if you can pick up on that. What is the name of that mercado that Marcela likes a lot? And of course, we have a popular location, which is the favorite city of Carlitos. It's kind of unique to its location, hint, hint. And the two indigenous names are beautiful in some way. I wonder if you guys can pick up on what those are, if you can find the word. And ¿a dónde piensa? Where does he want to take his children? There's a beautiful island. Remember what that's called, with a bunch of turtles? And of course, what is the sport that Omar plays? Let's see if we can see that. We're going to watch it one more time. Hola, soy Omar Acosta. Yo soy de Quito, Ecuador, donde vivo con mi familia, mi esposa Marcela y mis dos hijos Carlitos y Maritza. Ah,
y con nuestro perro jefe. Ecuador forma parte de la cordillera de los Andes. Al norte está Colombia y al sur y al este está Perú. Casi a 3.000 metros de altura está Quito, la capital de Ecuador. Quito fue fundada por los españoles en el siglo XVI. Aquí hay una gran variedad de galerías de arte, jardines, iglesias, restaurantes y más de 40 museos. La naturaleza también es un atractivo de Quito. Para muchos turistas, una de las actividades más interesantes es subir al volcán Pichincha en el teleférico. Como hay 17 grupos indígenas en Ecuador, muchos de ellos conservan tradiciones indígenas como hablar quechua o usar técnicas artesanales. Por eso, a Marcela le gusta mucho visitar el famoso mercado de Otavalo. En ese mercado hay todo tipo de textiles, generalmente de colores vivos. También hay instrumentos de música como la flauta andina. Es una experiencia única. El lugar favorito de mi hijo Carlitos es la ciudad mitad del mundo. A él le gusta poner un pie en cada lado de la línea del Ecuador y decir que está en todo el mundo. Todos los años vamos allí para su cumpleaños. A mí me gusta tomar el tren de Quito a Cotopaxi. Es un volcán activo y el más alto del país. Otro volcán cerca de Cotopaxi se llama Quilotoa. Este volcán es extraordinario porque tiene una laguna dentro. Miren la laguna Quilotoa. El color del agua es increíble. En octubre, Marcela y yo pensamos llevar a los chicos a otro lugar muy interesante, las Islas Galápagos. Son muy impresionantes los animales de las islas, como las famosas tortugas gigantes y los piqueros de patas azules. Qué curiosos, ¿no? Bueno, tengo que irme. Carlitos y Maritza me esperan para jugar nuestro deporte favorito, el fútbol. Hasta luego y te esperamos en Ecuador. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a... Ok, excelente. Volver a la lección. Un poco divertido, informativo. El vídeo informativo. Tenemos mucha información de Ecuador. Es un país muy, muy, muy lindo. Ok, vamos a seguir aquí con la lección el día de hoy. Let me open up the chat. Excelente. Ok, perfecto. Frase número 1. ¿En qué ciudad vive Omar? ¿Cómo se llama la ciudad en Ecuador? Qué rápido. Shannon, Amanda, muy rápido. Excelente, excelente. Perfecto, perfecto. Ok, ok. Quito, muy bien. Am, ¿Qué país está al sur y al este de Ecuador? ¿Pudimos ver en el mapa? Ajá, ajá, muy bien, excelente, excelente. Perú, muy bien. Es interesante, la palabra mapa es el mapa. Mapa es una palabra masculina. El mapa, no es la mapa. Interesante, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos grupos? ¿Qué número? ¿Cuántos grupos? Ok, ok, ok. Muy bien, Sedira. Muy bien, excelente. Excelente. Muy bien, Amanda. Muy bien. Sí, 17. Excelente. ¿Cómo se llama el mercado indígena? ¿Cómo se llama el mercado? Empieza con la letra O. Ok, Amanda, qué rápido. Ok, la pronunciación. Otavalo. Excelente. El mercado Otavalo, así se llama. A Marcela le gusta visitar el mercado Otavalo. ¿Cuál es la ciudad favorita de Carlitos, el hijo? Yeah, exactamente. Mitad del mundo. Yo quiero ir a Ecuador para visitar mitad del mundo.
Sí, yo quiero ir a Ecuador para visitar la mitad del mundo. Ok, ¿qué son Quilotoa y Cotopaxi? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Son montañas? ¿Son playas? ¿Son ríos? ¿Son árboles? Ah, no, 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 no. Son volcanes. Excelente. Muy bien, Amanda. Muy bien, Shannon. Volcanes. Dos volcanes muy bonitos. Y Quilotoa tiene una laguna. Una laguna. Excelente. ¿A dónde piensa llevar a sus hijos en octubre? ¿Cómo se llama la isla? Sí, correcto, correcto. Muy bien, muy bien. La isla Galápagos, ¿ok? Muy bien. ¿Y qué deporte le gusta mucho a Omar? El fútbol, es correcto. Ok, clase, estamos listos, ready. Estamos listos para practicar mucho. At the end of this next, probably in about an hour, when we're three-fourths of the way through, we're going to go ahead and talk about the test a little bit that you're expected to do this next week. Now, you still have another day to finish all of the material through this current week's module. That's not due till tomorrow night. You have 1 week to do an assessment. And I double checked what the parameters were, and it's not very demanding compared to the last test. I think you're gonna I'll just point out some things to be aware of. Okay, muy bien, excelente. Perfect. And just every time you do take a test, if there's some open-ended stuff that you write or say, I listen and read those. And I always comment if you have errors. So always go back into the test later on when you see that you've received your final grade for the test, and you can see that if I've made any comments. I've always recommend my students to do that. Okay. Perfecto. Possessive adjectives. Muy bien. Unstressed possessive adjectives before the noun. Por ejemplo, tenemos mi, tu, su, nuestro, vuestro, su. These are all singular, ¿sí? Mi casa, tu casa, su casa. Y después tenemos aquí plural. Tenemos mis, tus, nuestros, sus, etc., etc., etc. So we take on a singular and plural before a noun. Mi casa, mis zapatos, por ejemplo. ¿Sí? Es un repaso. You guys should have been familiar with these already. Okay. También tenemos femenina con nosotros, con nuestro y vuestro. Notice how there's a change. Nuestro, nuestra, vuestro, vuestra. See that? Nuestro, nuestra, our house, your guys's, if you were in Spain, house, vuestra casa, también plural. So not only we have gender with nuestro, nuestra, it's also plural like the others. Mis, tus, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, etcétera, etcétera. ¿Ok? Un breve repaso. Así que tenemos todos los adjetivos posesivos, todos los adjetivos posesivos. Vamos a practicar. ¿Cómo se dice I have my books? Yo ayudo, yo ayudo. Yo tengo blank libros. ¿Cómo se dice I have my books? A ver, ¿cómo se dice I have my books? Vamos a escribir en el chat, ¿no? I have my books. Ok, excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecto, perfecto. I always like, sometimes I'll call volunteers to speak up, but if I can get everybody to write in the chat, then I know that you're following along and typing it away. Good, excelente. Yo tengo, muy bien, excelente. Muy bien, mis. Yo tengo mis libros. No es mías, míos, mis. Tengo mis libros. ¿Cómo se dice en español? You have your notebook. Notebook se dice cuaderno. Cuaderno. Okay. ¿Cómo se dice you have your notebook? Familiar, informal, speaking to a friend. Okay, muy bien, Shannon, excelente. Amanda, excelente. Sedita, Haley, gracias por participar. Excelente. Muy bien. Tú tienes, or tienes, tú is optional, we know that. Tienes tu cuaderno, excelente. Pero, clase, tú con acento o sin acento. Oh,
No acento escrito, porque tú, acento escrito, you, tú, without an accent, your. Oh, okay, okay, muy bien, excelente. You have your pencils. Now you're talking to a professor. ¿Cómo se dice you have your pencils? Pencils are lápices. Lápices. Un poco difícil, huh? Okay, remember, Amanda, you're talking to a teacher and let's just say 20 years older than you. How would you say that? A ver. Vamos, vamos. Okay, okay, Chris, interesting. You can have it in that word order. That's fine. It's still grammatically sound. Okay, excelente, muy bien. Okay, usted tiene sus lápices. Excelente. Usted tiene sus lápices. Muy bien. Excelente. Muy bien. Okay. He has his hat. And we'll go, not a baseball cap, we'll go traditional sombrero. Sombrero. Like a derby hat or something, or cowboy hat. Sombrero. Okay. Ok, excelente clase. Muy bien, muy bien. Él tiene su sombrero. Él tiene su sombrero. Excelente. Perfecto, perfecto. Ok. She has her watch. Watch se dice reloj. See if you can spell that correctly. Reloj. Reloj. Okay. Okay, muy bien. This is a good practice of tener too, right? Okay, excelente. Ella tiene su reloj. Muy bien, clase. Ella tiene su reloj. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Estoy viendo, veo, I see, veo muchas respuestas correctas. Excelente, excelente. Ok, un poco más difícil, vamos, un poco más difícil. We have our keys. ¿Cómo se dice keys en español? Se dice llaves. Llaves. Okay. I love the enthusiasm. Now I'm going to say the keys, and it might change your mind. Las llaves. Las llaves. Okay. Muy bien, Josh. Excelente. Muy bien, Amanda. Muy bien. Excelente, Shannon. Okay. Okay, Sarita. Okay. Carter, gracias por participar. Victor, you must be. Oh, there you go. You're at home now. All right. Okay, perfecto. Okay. Nosotros tenemos nuestras llaves. Remember, nuestro, nuestra, nuestros. It's one of two of them that change for gender as well. Okay. Is our describing the keys, not we? That is correct. It's saying our keys. So in the first word, nosotros, we, and then the word in red is our. We have our keys. So it doesn't mean we at all. Nuestras llaves. So technically, we could not say tenemos nosotros llaves. Couldn't do that. Nor could we do this. Nuestras tenemos llaves. We can't, no flipping them back and forth. Okay, perfecto, excelente. You have your document. Now, I'm going to throw a tough one at you. You're with your friends and you're in Spain. Document is documento, just like that with an O. I tried to get a cognate, something that's easy. How can I say you have your document and you're in Spain talking to your buddies? It's a tough one. Okay. Now, yes, Victor, if you're talking to one friend, but you're talking to a group of friends, hey, you guys. Ooh, see the word, even the word tener is difficult. I thought I'd throw it out there. Oh, now careful, Carter. Vos is singular and it's only used in like Argentina and Guatemala. If you do use the pronoun, you'd have to say vosotros. Vosotros. All right, here we go. So a lot of you are close. Vosotros tenéis vuestro documento. Vuestro documento. So careful. The word vuestro, just like nuestro, is yours, ours. It's not the pronoun we or you guys. So I can't say vuestro tenéis, nor can I say tenéis vosotros documento. Vosotros tenéis, you guys have vuestro documento, your guys's
document. Now, that's just for fun. I threw that out there, test you guys, but in reality, you're not going to use it unless you go to Spain. Okay, muy bien. Excelente. Siguiente. You have your horse. Now, you're with your, let's use buddies, but you're in California now. You're in this side of the world. No, you don't need to use vosotros, but you do have to use the plural form of you guys. Oh, horses, caballo, caballo. Se dice caballo. You have your horse. You guys technically have your horse. I want you to say it like that. You guys have your horse. Good, excelente, Shannon. Okay, okay. Careful. The su or the sus would connect with caballo. It's the adjective for caballo. Good, excelente, excelente. Now, we're not saying we have your horse, Victor. You guys have your horse. So here's what it looks like. ¿Listos? Ustedes tienen su caballo. Ustedes tienen su caballo. Ustedes tienen su caballo. Excelente, muy bien. Okay, siguiente, almost done here. Muy bien. A ver, they have their dogs. Whole bunch of guys have their dogs. Perros. Oh, I'm sorry, just dog. One dog. Perro. Perro. What do they say? They have their dog. Good. Excelente, Chris. Correcto. Correcto, Amanda. Sedita, muy bien. Excelente, Shannon. Perfecto. Ellos tienen su perro. Muy bien. Ellos tienen su perro. Gracias, Víctor, por responder. Okay, la última frase. They talk. I have 3 sisters, and I'm referring to them. They have their papers. To say papers, papeles. 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 They have their papers. Papeles. Papeles. Okay. Okay, muy bien, muy bien. ¿Tiene sus papeles? Muy bien, excelente. Wow, Haley, Carter, Sadida, Shannon, Chris. Perfecto, Amanda, excelente. Muy bien, muy bien. Ellas tienen sus papeles. Ok, yo creo que no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil. Ok, una cosa más importante. Day, used as an indicator of possession, right? The construction of day plus a noun. It's like in English, Raúl's book, Raúl's apostrophe book. The format is El libro de Raúl. El libro de Raúl es interesante. El libro de Raúl. We cannot do the apostrophe in Espanol. We just can't. My house would be mi casa. But if I said David's house, la casa de David, or his house, su casa. La casa de David. Just wanted to remind you of that, okay? De él. Combined, del. De él, del. Por ejemplo, note to self. I did not animate pen. I always like to animate these. Did not animate. I'll fix it in post. Es la pluma de el profesor Gómez. What do I have to do? I've got to link them. Squeeze those together. Es la pluma de el profesor Gómez, and then I change it to del, right? So I push those together. Del, they're separate, but they should be one word. And my animation should have fixed that. I'm not sure why it did not connect those. Lo siento. Okay, so del, D-E-L, del. But if I had a feminine like la profesora, we don't connect them, right? La pluma es de ella. Is this her pen? No, es la pluma de él. Now, what's going on here? El profesor Gómez is the Professor Gómez. So I take de and el, del. But if I have the word he, I actually don't connect them. I keep them separate because I can't throw he, the pronoun,
with that preposition. I can't smash those together. So no, es la pluma de él. De él. Isn't that curious? I wanted to point that out to you. Okay, excelente. I do need to fix this slide though. Okay, muy bien, perfecto. Preguntas. ¿Hay algunas preguntas? ¿Algunas preguntas? Oh, lo siento, preguntas? Nope. Okay, let's see if got some things going on. We got a question in the chat. Have we seen any uses of an apostrophe? In Spanish, I'm just trying to think if there's some rando exceptions. No, I can't think of any type of use of any apostrophe. The only type of little thing above a letter is the accent mark, but that doesn't combine anything. Nope, I don't think it exists, not to my knowledge, unless we've got a borrowed word. But even though it's still, when we combine words in English, we're combining two words like they are there. Okay, doesn't exist in Spanish. Okay, perfecto, muy buena pregunta. ¿Qué hora es? Vamos a practicar. ¿A qué hora? But instead of saying qué hora es, son las 6:38. I want to get away from son las. Let's use it in a sentence. ¿A qué hora empieza la clase? What time does class start? Por ejemplo, la clase empieza a las 9:40. Class starts at 9:40. Now, we're not going to say son las because I'm not asking what time is it. What time does it start? ¿A qué hora empieza la clase? La clase empieza a las 9:40. Clase. Número 2. ¿A qué hora empieza la clase? ¿A qué hora empieza la clase? Por favor, necesitan escribir la respuesta. Por favor, necesitan escribir la respuesta. ¿A qué hora empieza la clase? ¿A qué hora empieza la clase? La clase empieza a las... Okay. All right. Now, got these old school clocks. We're so used to using digital clocks. The shorthand will reflect the hour. The longhand will reflect the minutes. So good. Excelente. I'm seeing a lot of good answers. Okay, excelente. La clase empieza a las 5:10. 5:10. Excelente, a las 5:10. Número 3, ¿a qué hora empieza la clase? ¿A qué hora empieza la clase? Good, excelente. Wow, qué rápido. Muy bien, Amanda. Muy bien, Hila. Ok, excelente. Chris, excelente. Excelida, excelente. Muy bien, la clase empieza a las 3:30. La clase empieza a las 3:30. Número 4, ¿a qué hora empieza la clase? And I like repetition. ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora empieza? Over and over. A head just gets bombarded with ¿a qué hora empieza? ¿A qué hora empieza? So, second nature to you. ¿A qué hora empieza la clase? La clase empieza a las 5. Okay, perfecto. A las 5. Now, you can say 5:35. Sure. I decided to go 6 minus 25. 25 till 6. La clase empieza a las 6 menos 25 or 5:35. Perfecto, perfecto. ¿A qué hora empieza la clase? ¿A qué hora empieza la clase? Ok, la clase empieza a las 6:05. Perfecto. La clase empieza a las 6:05. Bien, ¿a qué hora empieza la clase? La última frase, el último reloj. Ok, excelente, excelente. Muy bien. ¿A qué hora empieza la clase? Muy bien, muy bien. La clase empieza, ok. Perfecto. A las 11:15. Could we say 15? Sure, why not? 11:15. Número 3. Could we say 3:30 instead of 3:30? Sure. Excelente. Perfecto, perfecto. Y cuarto y 15. Bien, muy bien. Ok. Un poco más difícil. Un poco más difícil. Un ejemplo. ¿A qué hora es la película? Hey, what time's the movie? Okay. A las 8 de la noche. I want to practice our
de la mañana, de la tarde, de la noche. Now, usually after 12, we start getting into de la tarde. And when the sun goes down, de la noche. It could be 7 p.m. and still be de la tarde. It's usually when the sun goes down that your mind shifts from day to night or afternoon to night, I should say. Okay, número uno. Por ejemplo, clase. Cuatro o cuarto. Did I have an error? Oh, shoot. Who picked up on that? Shannon, you are awesome. And I always like to fix it live. Yes. Excelente. Cuarto is room, not four. Thank you very much. It should be cuatro, not cuarto. I love when you guys pick up on my typos. That is awesome. Excelente. And Sedita picked up on that too. Excelente. Muy. So thanks for picking up on that. Outstanding. Okay, sí, 11:04, not cuarto. Cuarto's room. Excelente. You guys are outstanding. Showing me you're paying attention. Excelente. Muy bien. Aplauso, aplauso, aplauso. Okay. Perfecto. Gracias. ¿A qué hora es el concierto? Por ejemplo, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Muy bien. Perfecto. El concierto a las 9 de la noche. We got a 9 and we got a moon there. I'm assuming it's night. A las 9 de la noche. Ok, número 2. ¿A qué hora es la fiesta? ¿A qué hora es la fiesta? Respuesta, por favor, clase. Ok. A las 2. Ok. Excelente, Shannon. Excelente, Sarita. Excelente, Amanda. Muy bien. Excelente. Ok, Connor. Ok, muy bien. Excelente. Wow. Muy bien, muy bien, muy bien. A las 2:30 de la tarde. Now, remember, if I have a time, I have to have de la tarde. If I don't have a time, like I study at night, por la tarde or por la noche. In this case, afternoon. Let's say I study in the afternoon. Estudio por la tarde. But once I throw in a time, I change it to de la tarde. So, excelente. Número 3. ¿A qué hora es el partido de fútbol? ¿A qué hora es el partido de fútbol? Excelente. ¿A qué hora es el partido de fútbol? Ok, muy bien. Muy bien, excelente. Good, excelente, Chris. Excelente, André. Yes, muy bien. Okay, and you guys got the singular. Some of you picked up on the singular. A la 1:30 de la tarde. Could I say 30? Sure. A la 1:30, a la 1:30. Perfecto. Número 4. Baile, el baile. ¿A qué hora es el baile? ¿A qué hora es el baile? Ok, muy bien, Amanda. Muy bien, Shannon, Sedita, Chris. Muy bien, excelente, Haley. Perfecto, Carter. Excelente, excelente. Muy bien, a las 8:30 de la noche. Perfecto. Número 5. Número 5. ¿A qué hora es la cena? Perfecto. ¿A qué hora es la cena? Ok. Muy bien. Wow, qué rápido. Muchos están escribiendo todos. 7:30, 7:30. Ok, rápido. A las 7:30 de la noche. La última, número 6. La última, número 6. ¿A qué hora es el desayuno? Desayuno. Perfecto, Chris. Excelente. Oh, I love Shannon. Great answer. Excelente. I put a las 7 de la mañana, but she put a las 7 en punto. En punto is like 7 o'clock on the nose. Excelente. Perfecto. Muy bien. Muy buenas respuestas. Aplauso, clase. Ok. La hora. Ustedes son expertos con la hora. Ok. Los verbos. This is a fighting battle in life. Got to conjugate verbs accurately. Es importante. And I know I'm broken record, but if you create these magical flashcards, I guarantee you your understanding of the structure
of pronoun versus verb in the simplistic form will start to make sense in your brain, logical sense. So these are always recomendaciones. In fact, you have access to my lesson plan slides. You can just click on any of these images here and you go right to the YouTube video to give you a tutorial. And I have sample verbs to use in your flashcards. My videos only use 3 verbs, but here's 6 of them per type of verb that you can use. Okay? Muy bien. Perfecto. A practicar. A practicar. ¿Qué hace él cada día? What does he do each day? My answer should be, he swims. ¿Cómo se dice he swims? ¿Qué hace él cada día? Remember, we're going through a huge review right now. ¿Qué hace él cada día? ¿Qué hace él cada día? ¿Cómo se dice to swim? To swim. I'm going to help you out. Oh, muy bien. To swim is nadar. Excelente. Pero ¿cómo se dice he swims? Okay, Amanda. Okay, Carter. Excelente. Okay, perfecto. Shannon, Chris. Muy bien. Excelente. Él nada, which, funny as it is, nada also means nothing. Just context clues, right? In fact, Amanda just said that. We're in the same wavelength, thinking at the same exact time. Yeah, nada means nothing. So él nada or no tengo nada. I don't have anything. Okay, perfecto. ¿Qué hacen las chicas cada día? What do the girls do each day? ¿Qué hacen las chicas? I will accept a couple different responses. Podemos usar 2 opciones. Podemos decir practicar como practicar deportes, or we can say jugar deportes. Jugar deportes. Now, I'm giving you the verbs. How do you conjugate it? Okay, muy bien, excelente. A lot of you are choosing jugar. Now, this is one of those ugly stem changing verbs. Ooh. ¿Qué hacen las chicas? Ellas juegan, juegan, or practican, but juegan is the verb you guys are trying to write. Juegan deportes. Excelente, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Qué hace Susana cada día? ¿Cómo se dice to listen to music? Escuchar música, escuchar música. ¿Qué hace Susana cada día? ¿Qué hace Susana cada día? Ok, ella. Muy bien, escucha, muy bien. Now, I see somebody putting la música, fine. Typically, it's without the la, but you can use la. Escucho la música, escucha la música, or escucha música in general. Okay, perfecto, perfecto. ¿Qué hacen ustedes cada día? Now, I'm going to go ahead and just put one verb that you can use. The verb is limpiar. Okay, the verb is limpiar, to clean. Okay, the verb is limpiar. ¿Qué hacen ustedes? Don't get thrown off on. Think of how is it being asked? Pretend somebody asks you that question and you're standing with your brother or sister or mom or whatever. Okay. See, Chris didn't fall for it. Careful, Andres. Uh-oh. Uh-oh. Okay. Wow. I even like the use of nuestro and nuestra. I didn't even think about that. That's it. That you can also do that. Absolutely. Muy bien. Excelente. Muy bien. Excelente. So what do you guys do each day? What do you guys do each day? We, nosotros limpiamos la casa. Although I really dig limpiamos nuestra casa. I love the addition to our possessive adjective. Great use of that. Excelente. Muy bien, Chris. Nosotros limpiamos nuestra casa or la casa. Perfecto. Excelente. ¿Qué haces tú cada día? What do you do each day? ¿Qué haces tú cada día? ¿Cómo se dice to talk on the phone? Some of you young people don't recognize that style of phone. Okay, excelente.
Now, there is a set phrase I'm going to help you with. I'm seeing some of us. Technically, it looks like this. The infinitive looks like this. Okay. Let me take off my cap lock because it's coming out good. Hold on. I'm going to show you. There it is. Sorry. Hablar por teléfono. That technically is the phrase that is commonly used, because some of you are saying en el teléfono or just teléfono. We should be saying por teléfono, via phone, by way of phone. And you would do that with any type of communication. If I want to say we communicate via text message, por mensaje de texto. So we got to use that por. Okay, excelente. So with that said, good, excelente. Victor or Carter came back with a good response. Excelente. So yes, hablo por teléfono. Hey, what do you do every day? I speak on the phone. Yo hablo por teléfono cada día. All right, let's get a little colorful. I just had to do some third person. Oh no, we're not there yet. ¿Qué hace David cada día? ¿Qué hace David cada día? ¿Cómo se dice to read? ¿Cómo se dice to read? Okay, Amanda, excelente. Excelente. Muy bien, Cedida. Perfecto. Okay. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Victor, careful that verb conjugation. Muy bien. I love the complete sentence, Shannon. Muy bien. Excelente. Oh, it's beautiful addition, Amanda. Todos los días. Love it. Excelente. Muy bien. Okay. Él lee, but you guys have gone above and beyond. Un libro todos los días, etcétera, etcétera. Muy bien. Excelente. Okay, vamos a ver. ¿Qué hace el perro cada día? ¿Cómo se dice to drink water? Okay, there you go. Muy bien, Haley. Perfecto, gracias. Chris, excelente. Muy bien, excelente, Shannon. Perfecto. Yep, I gotcha. Muy bien, muy bien. Carter, muy bien. Perfecto. Okay. ¿Qué hace el perro cada día? El perro bebe agua. Now, if you put an accent mark on that last E, bebe, that means baby. Little teeny baby. Okay, perfecto. ¿Qué hacen ellos cada día? Un poco romántico, ¿no? Un poco romántico. ¿Qué hacen ellos cada día? ¿Qué hacen ellos? Okay. Excelente, excelente. Ellos. Okay, okay. Spaghetti. Muy bien, Haley. Muy bien. Yes, technically that would be correct. I used a different word, but yes, that is probably more accurate. Ellos, okay, comen. Muy bien, excelente. I put ellos comen pasta. They eat pasta. But spaghetti, perfecto. Okay. Okay, muy bien. ¿Hay algunas preguntas? You can speak up. You can type in the text. I have a Preguntas. question. Sí. Mhm. So when you were talking about ustedes and then we were answering in like the one about the cleaning, Yep. so it's what did from my understanding or where I'm getting confused is ustedes, can that also be like they? So what do they No. like? No, ustedes is just like You guys. you guys. Okay. Yeah. So keep in So mind, ustedes is always second person. It can never be they. A lot of my okay. students do confuse ellos with ustedes. Mhm. Ellos is they. Okay. Because I would never say if I walked up to you and a friend and I would say, hey, how are you guys? I would say, ¿Cómo están ustedes? I would never say, ¿Cómo están ellas? Because that would be they over there. So yeah, the pronouns are, it's like, here's a equivalent. It's mixing ustedes up with ellos would be like mixing tú with él, you and he. Gotcha. Those are the two differences. So if I say, how are you? I am fine. How are you guys? We are fine. What do you guys do every day? We clean the house. Versus they,
third person. So yeah, ustedes will never be equivalent to they ever. Always think of it as you, plural. You, and you, and you. Yeah, good clarification because a lot of students do mix that up. Perfecto. All right, well, let me ask you another question then, Amanda. ¿Qué hacen? Let's do this. ¿Qué hacen ustedes por la mañana? We'll use that photo. ¿Qué hacen ustedes por la mañana? Pretend I'm not even using the question above. This is for you and you alone. Tú y tu amiga, ¿qué hacen ustedes por la mañana? Hablamos por teléfono. Perfecto. Hablamos por teléfono. Hey, what do you and your friend do every day? Oh, hablamos por teléfono. Excelente. Perfecto. Ustedes. Muy bien. Muy buena pregunta. Ok. ¿Más preguntas? ¿Más? ¿No? ¿Más? Muy buena pregunta, man. Ok. Demonstrativos. Ok. This and these have T's. That and those don't. Tenemos este, ese, estos, esos. And we can't forget aquel, and aquellos, the way over there, those, right? And then esta, esa, estas, estas, aquella, aquellas. Okay, perfecto. Those men. ¿Cómo se dice those men? Vamos a escribir, por favor, those men. Okay, excelente. Excelente. This and these have T's, that and those don't. Perfecto. Muy bien. Those plumas, pens. I like to say bolígrafos, but you can use plumas as well. To me, a pluma is one of those old school fountain pens with the feather on it. Muy bien, excelente. Esas, muy bien, esas plumas. We're going to roll through these kind of fast. This skirt. Oh, I should read it in español. Falda. Okay, excelente. Esta falda. Those persons, those people, I guess you would say. When we quantify it, it's personas en español. Okay. Perfecto. Muy bien. You guys are just tearing it up. Esas personas. Those ones way over there, people. Okay. I'm going to back it up a bit here because I am seeing a typo, and I'm going to fix the typo before okay, let's see here. Hold on one second. I'm going to fix the typo right midstream because I just realized this is my second typo of the night, but I'm going to catch it before you guys can even see it. Okay. Give me a few seconds here. Actually, I'll just tell you. I'm going to have to fix it in post, but that's okay. I'll just tell you because the way I have it set up is I can't actually fix it. So let's just continue. Okay, there's a typo. There should not be what you're looking at right now, an accent mark. Okay, yes. There should not be an accent mark there. The word aquellas does have an accent mark if it's a pronoun. And an example would be this. If I said aquellas personas, those people way over there. And instead of saying those people, I said those, them over there, those ones. Then I could have aquellas with an accent mark. So there should not be, it does exist, but not in this scenario. So I apologize for having that accent mark. If you're rewatching this video, know that there should not be an accent mark. Okay, perfecto. These boys. Okay, excelente. Estos chicos. Excelente. Estos chicos. Those ones. And my example of that, hold on. Go back. This is an example of saying those ones. And I was going to delete it in the end, but then that popped up. Oh, you know what? Actually, you know what? Scratch that. Rewind. This, sometimes when I show this to my students, it's kind of a foreshadow of what we're going to talk about because I had a student
that asked me about the pronouns, and I gave an explanation. And that was my justification for plugging it. I had forgotten I'd plugged it in here. And I don't want to confuse you. But yeah, those ones over there, you're referring to the people. But if I were to say those people, I'm going to write it right here. So if I were to say those over there, it would simply just be aquellas personas. So sorry, I'll type it again. Aquellas personas. Now, if I were to say just those ones over there, aquellos with an accent mark. The same thing with those boys. I would say esos chicos. Or if I wanted to say those ones, I would say esos. So those two are correct in this context. What I shouldn't have done is thrown it out in our review for the test. It will not be on the test. So please don't be scared by that, but know that they exist and you'll talk about them in the future. Okay. With that said, vamos a continuar. Any questions? Hopefully I didn't lose half of you with that. Okay. Preguntas? What I'm going to do after this lesson, I will post the video since we're talking about it. But after the lesson, I'm going to go and update those two and change them into those people over there and those boys. I don't want to confuse you with the accent mark. So I'll repost it with the correct information as far as adjectives and not pronouns only. Okay. Muy bien. Perfecto. Verbos reflexivos. Difícil un poco, ¿sí? Tenemos la palabra despertarse. ¿Cómo se dice despertarse? Despertar. ¿Cómo se dice despertar? Despertar. Despertar. Anybody know that when I typed that in? What does that mean? Or say it, unmute yourself. ¿Cómo se dice despertar? Despertarse. Por la mañana. Okay, exactamente, Shannon. Muy bien. Now, this is a stem changing verb. So let's see if you guys could figure it out. They wake up late. I'm going to give you the first one to help you. Ellos se despiertan tarde. Notice how we have that se in there? There's a stem change happening. That's why I put it in blue. Ellos se despiertan tarde. Ellos se despiertan tarde. Okay, wake up, Victor. Muy bien. ¿Cómo se dice número dos? You wake up late. You wake up late. ¿Cómo se dice you wake up late? Muy bien, Shannon. Muy bien, Sarita. Okay, Chris. Get it on. Excelente. Amanda, perfecto. Tú te despiertas tarde. We wake up late. We wake up late. We wake up late. Yes. We wake up late. We wake up late. Good. I love it, Amanda. But when we have something outside that boot, no stem change. Okay, Chris. Excelente. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Okay. Nosotros nos despertamos. Nosotros nos despertamos. Excelente. Muy bien. It is an interesting. Okay, muy bien. Benito. Interesting. Carter's playing around there. Benito blank tarde. Benito blank tarde. Benito wakes up late. Okay, perfecto. Muy bien, Benito. Muy bien, Carter. Muy bien, Amanda. Muy bien, Christian. Despierta. Se despierta tarde. I wake up late. Muy bien, Amanda. Perfecto. Chris, Carter. Muy bien. Excelente, Haley. Okay. Excelente. Muy bien. I'm gonna have Mia do the last one. Let's see if Mia's there. See if she's chiming in today. How we doing, Mia? I'm gonna go to give me the answer on that one. Unmute yourself. No? I can hear you, but I'm driving right now. Oh, okay, got it. Can you see the screen? Well, actually, I don't know if I want you to see the screen if you're driving. Okay, muy bien.
A ver, entonces, número 6, clase. Número 6. Número 6. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, excelente. Despiertan, muy bien, excelente. Excelente. Hay algunas preguntas. Algunas preguntas. La palabra despertar, stem changing, despiertan, se despiertan, te despiertas. Yo quiero practicar más verbos. Aquí tengo Alejandro, Rosa, Natalia, Carlos, Julia, María Elena, Nicolás. We've seen some of these images. ¿Qué hace Alejandro? What does Alejandro do? Se afeita. I want to recycle these and practice these. Entonces, ¿qué hace Rosa? ¿Qué hace Rosa? What does Rosa do? ¿Qué hace Rosa? See if we can remember these verbs. ¿Qué hace Rosa? This is a tough one. It starts with an M. And it's a stem changing verb, of course. Excelente. Muy bien, clase. Sí, Rosa se maquilla. Excelente. ¿Qué hace Natalia? Ok, ok, muy bien. Muy bien. Natalia se baña. Excelente. ¿Qué hace Carlos? Muy bien. Muy bien. Excelente. Ok. Manos. Manos es femenina. Manos es femenina. Carlos. Oh, excuse me. Se lava las manos. I didn't put it up there. Él se lava las manos. Las manos. Las manos. ¿Qué hace Julia? ¿Qué hace Julia? ¿Cómo se dice to brush? Muy bien, excelente, Amanda. Excelente, Shannon. Excelente. Perfecto. Un cepillo. Cepillo para el pelo y cepillo para los dientes. Excelente. Ella se cepilla el pelo. Ella se cepilla el pelo. Excelente, muy bien. Número 5. Número 5. ¿Qué hace María Elena? ¿Qué hace María Elena? Excelente. María Elena, la misma cosa, muy bien. Ok, se lava los dientes, es correcto. Hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Excelente. Entonces, se lava los dientes o se cepilla los dientes. Se lava, se cepilla. Ambos, ambos means both of them. Correcto. Ok, muy bien. Y Nicolás, ¿qué hace Nicolás? Muy bien. Excelente, excelente clase. Muy bien, muy bien. Nicolás se ducha. Nicolás se ducha. Así que tenemos afeitar, se afeita, maquillar, se maquilla, bañar, se baña, lavar o lavarse, should be saying se, ¿entienden? Lavarse las manos, se lava las manos, cepillarse el pelo, se cepilla el pelo, cepillarse o lavarse los dientes, se lava, se cepilla los dientes, and ducharse, se ducha. Excelente, es un buen repaso. Hay algunas preguntas, ¿no? Vamos a hablar de las preguntas. We're rolling through all of these chapters. Las preguntas, forming a question. Excelente. Tenemos las palabras que, cómo, quién, con quién, dónde, cuántos, a dónde, de dónde, cuál, porque cuando. I just suggest that you commit those to memory because you're going to use questions all the time. Commit those to memory. In Spanish, when we ask a question with an interrogative word, you always put a little accent on it and look where the pronoun is located. ¿Qué come Elena en el restaurante? What does Elena eat? Now, Elena goes before the verb in English, but after the verb in Spanish, right? ¿A dónde van ustedes? Where do you guys go? ¿A dónde van ustedes después de las clases? ¿Por qué va Ignacio a la playa todos los días? Why does Ignacio go? Why does he go, Ignacio,
to the beach every day. So that pronoun follows the verb. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Es un repaso, un breve repaso. Okay. So you have already seen several interrogative words in the other slide. Notice that all the words have a written accent mark. And for simple questions that can be answered with a sí or no, you can indicate with your voice in asking the question. So your intonation is important. So, Ana va a la biblioteca. Now, notice this little crescendo, if you know music, goes up. Ana va a la biblioteca. You can ask it like that. Like almost like an inquisitive, like, oh, Anna goes to the library? Yes. Yes, she does. Or va Ana a la biblioteca. So you're like, va Ana a la biblioteca? Does Ana go to the library? Yes, she does. Ana va a la biblioteca, ¿verdad? Ana goes to the library, right? Yes, she does. See, in all of those scenarios, it depends on how I ask the question. I get a sí or no. Ana, Ana va a la biblioteca. Sí, 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 sí. ¿Va Ana? Sí. Ana va a la biblioteca, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. I just love the different ways of expressing a yes or no question. One is kind of a surprise, like, oh, Ana goes to the library, right? Sure, 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 yes, sí. Ok, muy bien. Ok, preguntas. Tenemos algunas preguntas. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? These are random questions with interrogative words. ¿Qué haces? Número uno. Yo quiero saber. ¿Qué haces? What are you doing right now? ¿Qué haces? I walk into the room and, hey, ¿qué haces? What's going on? ¿Qué haces? How can I answer that question? ¿Qué haces? I personally will be doing this. My el libro, got a book that I'm reading in Italiano. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Okay. Estudio español. Excelente, Shannon. Estudio español. Muy bien, muy bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, yo también. Yo estudio español. Yo leo. Yo leo un libro. Yo leo un libro. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Shannon? ¿A dónde vas, Carter? ¿A dónde vas, Amanda? ¿A dónde vas? ¿Cómo se dice en inglés? Where are you going? ¿A dónde vas? Or to where, I should say. To where are you going? ¿A dónde vas? Muy bien. Let's see some answers here. Yo, personalmente, let's try to get a complete sentence, Amanda. Yo and Haley, let's do a complete sentence. Voy a la biblioteca. Voy a la biblioteca, ¿no? Número 3. ¿Cuándo vas? Now, you could have put anything there. La playa, oficina, like you guys are doing. That's fine. ¿Cuándo vas? ¿Cuándo? I read. I go to the library. When? Okay. Voy ahora. Good. Chris is like, I'm going right now. Excelente. Perfecto. Perfecto. Yo voy el domingo. I'm going Sunday. Ahora no. Tengo la clase de español. El domingo. Voy a la biblioteca el domingo. ¿Por qué vas a la biblioteca? Now I'm using my underlined word. You guys have different samples, but I have been using biblioteca. ¿Por qué vas a la biblioteca? Okay. Now, Victor dice, estoy conduciendo. Now, I don't know if that's, he's doing it right now or that's his example. Muy bien. A las 4 de la tarde. Sure, we can throw a time out there. Okay. Oh, that's cuando. Good. You can say a day, a time, right now, in the afternoon. That could be 3, could be voy el domingo. Voy a las 3. Voy por la tarde. Good. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Yo voy. Anybody have an answer? Yo voy a la biblioteca para leer. I'm going to the library in order to read. Para leer. Para leer. This is just random ways that we could throw out these interrogative words. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Voy a la oficina para estudiar. Excelente. Es otro ejemplo. Voy a la oficina para estudiar. Voy a la playa para nadar en el mar.
Voy a la discoteca para bailar. Excelente, muy bien. Voy a la tienda para comprar una chaqueta. Porque voy al trabajo para ganar dinero. Excelente. Why is it not voy a el domingo? Oh, good, 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 good. That's a great question. Great question. On number 3, whenever we refer to days, like on Sunday, on Monday, on Tuesday, you actually use the article. You would just say el. Now, the reason why we don't say a el is because I'm not saying, because Domingo is not a place I'm going to. If I were to say I'm going to the bar that's called Domingo, then yes, I could say voy a el Domingo, but that would be the name of the bar. I can say, hey, where are you going? Voy a the bar that's called El Domingo. Then yeah, then I could technically say that. But I'm not going to a bar called El Domingo. I'm just going on Sunday. So if I were to say I'm going on Monday, I would say voy el lunes. Now, here's the cool thing. If I want to say I go on Mondays, like it's a habitual thing, I go every Monday. Does anybody know how I do that? I change the el to a los. Voy los lunes. And since it ends in an S, it's not luneses. It's just lunes, like deer and deer. Voy los lunes, or voy los, and I'll go back to domingo. Since it does not end in an S, I'm going to add an S. Voy los domingos. I go on Sundays every Sunday. Hopefully that clarified that. ¿Todo bien? Muy bien, excelente, muy bien. You guys always have great questions. Perfecto, ok. Dos verbos difíciles. Dos verbos difíciles. Tenemos la palabra preferir, to prefer, querer, to want, okay? Preferir, querer. Some stem changes happen with preferir and querer, E to IE, right? Quiero, quieres, prefiero, prefieres. What do you want to do? What do you prefer to do? Etc., etc. Now, the second verb never is conjugated. Look at that. Prefiero ir a Round Table Pizza en la universidad. I prefer to go to the Round Table Pizza at the university. See that second verb? Zero conjugation. Prefiero hablar, prefiero bailar, prefiero nadar, prefiero estudiar, prefiero blah, 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 blah. See? Okay. ¿Cómo se dice I want? Let's go through them. In fact, let's repeat after me. Clase, let's unmute yourself, those that are willing to do that. Clase, yo quiero. Quiero. Excelente. Todos quieren. Quiero. Quiero. Perfecto. ¿Quieres? Quieres. Perfecto. ¿Quiere? Quiere. Love it. Excelente. Nosotros queremos. 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 Excelente. ¿Queréis? Quieres. Perfecto. ¿Quieren? Quieren. Let's keep it going. Preferir. Preferir. Prefiero. Prefiero. Perfecto. Excelente. This is comical. Yes. ¿Prefieres? Prefieres. Muy bien. ¿Prefiere? Prefieres. Preferimos. Preferimos. We got it all. Preferís. Preferís. Prefieren. Preferí. Yeah, let's go ahead and mute you guys again. I appreciate that. I love the ambition. We came in at different times. Some of our audio was a little rough, but hey, we got through it. Muy bien, excelente, excelente. Yo quiero Taco Bell. Okay. Oh, do you remember that commercial? Yes, 100%. Yes, yo quiero Taco Bell. Okay. Aquí tengo la palabra. We just aged ourselves. We totally did. Okay. Preferir. Rosa. Rosa. Excelente. Now, this is a kind of a tricky one. Look at the formatting. Rosa. ¿Qué blank hacer tú y nuestra hermana Gracia?
Listen to that. What do you guys prefer to do? You and our sister Graciela or Gracia. Remember, you're talking, what do you and our sister? How would we conjugate that? That would be equivalent to yes. And I'm seeing that Amanda, Carter, Chris, Sadita picked up on it. That would be referring to ustedes or vosotros if you're in Spain. So I put them both, right? So, ¿qué prefieren hacer tú y nuestra hermana? Hey, you know what? Our sister, she's at work right now, but what do you and our sister Gracia want to prefer to do? Then she says, nosotras, we, us girls, nosotras blank, hacer el desayuno para mamá y papá. Good, excelente, Sarita. Now, careful, not a stem change with the we form. Good, excelente. Preferimos hacer el desayuno para mamá. We prefer to make breakfast for mamá y papá. And then I chime in and go, no, yo blank llevarlos a un restaurante. I prefer to take them to a restaurant. Okay, excelente. Sí, prefiero. Muy bien. ¿Qué prefieren hacer tú y nuestra hermana? Preferimos hacer el desayuno. Yo prefiero llevarlos a un restaurante. Excelente. Okay, la palabra querer. Same thing, but with querer. ¿Cómo se dice? A ver, go ahead and type all three words back to back. Same thing, but with querer. Because you can technically use it. Hey, what do you want to do instead of what do you prefer to do? We want instead of we prefer. I want instead of I prefer. They function really the same. I prefer, I want, I prefer, I want. Stem changes and all. Really kind of cool. Yep. Quieren, queremos, quiero. Perfecto, Shannon. Muy bien, excelente. Quieren, queremos, quiero. Muy bien, excelente. Chris, Carter, Sedita, Víctor, gracias. Haley, gracias por la participación. Excelente, excelente. Queremos, que prefiero, excelente. Pero, oh, that's typo. Thank you for catching that one. I just cut and pasted that one wrong. Yo quiero Taco Bell. Now, I know this lesson's being recorded, but I remember an announcement about Taco Bell. And then it's like, you know what? He's always saying, I want this. Yo quiero this. Yo quiero that. And then she said, what about my quieros? That's so funny. Okay. Vamos. Ir. Now, on the test, you'll find out that there's the section that deals with pensar, tener ganas de, and ir a. What I decided to do in this little mini review is to show the difference of I go to a place versus I'm going to do something. And I think that it was kind of more important to get that clarified. So I'm not going to touch on pensar or tener ganas. You'd have to go back to a previous lesson to look at that. But simply, there's a section where you're going to have to choose one of these three options and then simply conjugate it accurately. So if I say, you know, we plan to go to the store and it's clear that you have to use pensar, you would have to conjugate that to pensamos or pienso or piensas, whatever it is. And then tener ganas is that I'm enthusiastic or I want to go. I have a desire to go. Tengo ganas de, you just conjugate tener. Tengo ganas de ir, right? All right, here we go. Ir, la palabra ir. Voy, vas, va, vamos, vais, van. Voy a la playa. And remember when we connected de and el to del? Same thing happens with a and el. Al. Voy al parque. A plus el, al. Okay. Voy al parque. Bien. Let's go ahead and take a look here. Complete each sentence. Ellos van al parque. So I've got the verb already there for you. You just need to decide if it's al or a la. Of course, you must pick the right conjugation as well. First one, I'll do it for you. Silvia va a la casa. Okay, número dos. ¿Cuál es la respuesta? Número dos. See how much time we have left. What are we on? Okay, I think we
think we can get through this. Yes, I think we can. Okay, excelente. Muy bien. Van al café. Al café. We'll try to pick up our pace a little bit. Okay, muy bien, excelente. Van al café. Cristina María van al café. They go to the coffee shop. Excelente. Tú blank la playa. Wow, you guys are fast. Okay, perfecto. Tú vas a la playa. Tú vas a la playa. Nosotros blank al parque. Nosotros blank. Okay, muy bien. Muy bien. Perfecto. Nosotros vamos. Okay. Nosotros vamos al parque. Perfecto. Usted, you. Professor Adams, you go to the country. Excelente. Muy bien. So you guys are just knowing when to do a la versus al. Muy bien. Usted va al campo y yo voy a la piscina. Piscina. Excelente. Muy bien. Okay. Bien. A ala or al ala. Okay. Excelente. A little bit more complicated now. ¿A dónde vas? And I'm piggybacking off of this question down here. To ask somebody where the person is going, you use ¿a dónde? ¿A dónde vas? Because you're technically saying, to where are you going? ¿A dónde vas? Not just dónde. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo voy al cine. Hey, ¿a dónde vamos? We're hanging out together. Hey, where are we going? By the way, we're driving and I'm asking you, where are we going? ¿A dónde vamos? We got the words right here. Perfecto. Nosotros vamos al parque. Perfecto. Hey, ¿a dónde van? Where are they going? ¿A dónde van? And this allows us to review some vocab as well. Parque, gimnasio, piscina, iglesia. Ok, perfecto, perfecto. Van al gimnasio. Van al gimnasio. Número 3. Hey, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ok, good. Excelente. Él va a la piscina. ¿Dónde va él? Él va a la piscina. ¿A dónde voy? Meaning, where am I going? You know what you just told me to drive. Where am I going? You're going to church. pretend your mom's talking to you. Okay. Muy bien, excelente. Tú vas a la iglesia. Okay. Uno más difícil. We're going to one more step, more difficult even. Aún. Okay. Yo, not going to help you this time. Yo blank, blank, and blank. Now we're adding a weather or time frame of the year. Spring, fall, etc. Can we write out an entire sentence on this one? Ooh. Vamos, vamos, vamos. That's a park, by the way. Okay. Waiting for my first day. Okay. Voy al parque en la primavera. Interesante. Okay, okay, okay. Yo voy al parque en la primavera. Muy bien, clase. Número 2. ¿Qué es? ¿Qué es? Okay. Ellos van a la piscina. Muy bien. Ok, excelente. Ellos van a la piscina en el verano. Perfecto, excelente. A ver, siguiente. Dos más. Dos más. Dos más. That's the gimnasio, by the way. Okay. Okay. Beautiful. Let's do this. Excelente. Vamos al gimnasio en el excelente. Nosotros vamos al gimnasio en el invierno. Excelente. Muy bien. Uno más. Uno más.
That's the, I would use la playa again. Going back to la playa, although it might not be the best weather for the playa, but that's okay. Ok, excelente. Ustedes, muy bien, excelente. Ustedes van, ok, muy bien. A la playa again. We're going back to the beach. A la playa en el otoño. Okay, just wanted to practice those elements there. Now I'm going to go ahead and ask one by one. Tenemos biblioteca, café, all these cool words. And notice how I said before el lunes was on Monday, los lunes on Mondays, a perfect example of that. So if I were to say, ¿a dónde vas los miércoles? ¿A dónde vas los miércoles? I can say this, or let's say domingos, los domingos. Los domingos voy al gimnasio. Los domingos voy al gimnasio. I'm going to go ahead and verbally ask you, all right? Amanda, ¿a dónde vas los sábados? ¿A dónde vas los sábados? If you can unmute yourself. Oh, it is. Okay, that's fine. Okay, vamos a Shannon. Perfecto. ¿A dónde vas los sábados? Los sábados voy al café. Voy al café. Los sábados voy al café. Excelente. Los sábados voy al café. Muy bien. Vamos a ver. Winter, ¿a dónde vas después de las clases? You look young, as if you have some school during the day. Después de las clases. ¿A dónde vas después de las clases? Voy al gimnasio. Ok, después de las clases voy al gimnasio. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Carter, ¿a dónde vas los fines de semana? ¿A dónde vas los fines de semana? That's the only one I don't remember. Can you remind me what Oh, muy that bien. means? Muy bien, muy bien. Ok, un ejemplo. Fines de semana es Like that. viernes, sábado y domingo. Oh, okay. Voy al restaurante en los fines de semana. Perfecto. You don't need to go en. Just voy al restaurante los fines de semana. Perfecto, perfecto. Muy bien. Excelente clase, excelente. Ok, los domingos voy al gimnasio. Los fines de semana, yo voy, en el verano voy a la playa. En el verano voy a la playa. O voy a la piscina en el verano, los fines de semana. Ok, perfecto, perfecto. La diferencia entre voy a la playa, now we're going to jump into what we're going to do. That requires another verb. So not a location where we're going, what we're going to do. Por ejemplo, tenemos fútbol. So voy a jugar football. Notice that little A there? It connects those two verbs together. And there's another verb that does that, which is tengo or tener, but that connects with the word que. Some words just do that. Not all of them. Quiero doesn't. Prefiero doesn't. I want to play. Quiero jugar. I prefer to play. Prefiero jugar. I plan to play. Pienso jugar. Those don't require glue, but this one does. Voy a jugar fútbol. Número dos. Let's see here. Tenemos ir de pesca. If you knew that that verb was ir de pesca, how would you write out a sentence with you are going to go fishing? It's confusing because I have ir a second time. How do you do that? You are going to go
fishing? ¿Cómo se dice you are going to go fishing? ¿Cuál es la respuesta correcta? Oh, yes. Amanda, muy bien. Excelente. Chris, excelente. Muy bien, Shannon. Muy bien. Excelente. Perfecto. Clase, muy bien. Tú vas a ir de pesca. Tú vas a ir de pesca. Muy bien. Tú vas a ir de pesca. Perfecto. Mis amigos y yo, ¿listos? Mis amigos y yo. La palabra es to cook. ¿Sabemos cómo se dice en español? ¿Sabemos cómo se dice en español? To cook. ¿Cómo se dice en español? Mis amigos y yo vamos a... Ok, excelente, excelente. Mis amigos y yo vamos a cocinar. Perfecto. Ok. Kate y Juan. Kate y Juan, what are they going to do? Let's see here. Ooh, that is to go shopping, and I'll help you with that one. We're going to go like this. This is what it is. To go shopping is that. Ir de compras. Ir de compras. muy bien, excelente. Good, Chris, excelente. Sadida, perfecto. Perfecto. Okay, Carter. Okay, you guys are, I'm impressed because a lot of my students get tripped up with the fact that you're saying ir again, because the first ir in green is conjugated, but then you have another use of ir not conjugated. So it kind of messes people's minds a bit. But as long as you're thinking going to go, because we do it in English, Kate and Juan are going to go. We have two versions of go. Going to go, going to go, going to go. Perfecto. Excelente. Muy bien. Now let's go ahead and see if we can separate these two ideas of something that you do versus something that you're going to do. Now that you know what going shopping is I want you to write both those sentences back to back. The first is I go shopping on Fridays. See if you can remember how to say Fridays, plural. And then the next one is I'm going to go shopping on Friday, meaning this up and coming Friday, but it's singular on Friday. See if you can apply those little intricacies that I talked about in the past half hour. Vamos a ver, I'll give you about a minute. Dos frases, dos ejemplos. Dos ejemplos. Okay. I see some of you busily typing at your computer. That's great. Leja, ¿cómo estás? I see you there. I like your screen background. It's got that heart in it. Are you there? Can you give me a thumbs up, Leja, if you can hear me? Thumbs up, thumbs up, thumbs up. No? Excelente. Gracias. Are you still with me, Mia? Still in that car driving? Okay, ¿cómo se dice? How are we doing here? Okay, excelente. Muy bien, muy bien. Okay, I see some answers coming up, popping up. Okay. Ooh, that little on Fridays is a little tricky. And on Friday, okay. Okay. Loving the energy. Okay, muy bien, excelente. No worries, Leja. Muy bien. I know. Trust me, I have typos all the time. So, okay, muy bien. I go shopping on Fridays. Primer ejemplo. Voy de compras los viernes. Voy de compras los viernes.
See how we did that? I took just ir de compras and conjugated it. Voy de compras, which a lot of you had. Good. I am going to go shopping on Friday. Voy a ir de compras el viernes. Look at those two examples. And I could do these type of sentences with any verb. So I can say, I cook on Fridays. Yo cocino los viernes. I'm going to cook on Friday. Voy a cocinar el viernes. See, I'm going to write that in action in the chat. Yo cocino los viernes. Okay, I cook on Fridays. Yo voy a cocinar el viernes. I'm going to cook on Friday. See the difference? Good. Can you put los viernes voy a cocinar? Yes, but I would do this. Look what I'm doing here. Los viernes voy de compras. So I would say on Fridays, comma, I go shopping. It's just grammatically it fits, but we got to separate it up to make it make sense. But yes, you technically can. Perfecto. Muy bien. Preguntas. ¿Algunas preguntas? No? Excelente. All right. I'm going to take a few minutes here to talk about what you can expect on your test. Now, there is one reading sample after this, and I'm actually going to put a request on you guys, but I'll explain that after we go over the test briefly. Examen, información y repaso. We're not going to, I gave you a couple samples here, sort of like a review, but we've done a review already, okay? There will be a listening component like last time, but it's an audio, true or false. So you just click true or false, depending on the prompt, and you can listen to it as many times as you'd like, okay? I always like that repetitive audio that you can pause, rewind, do it again. Vocabulario. Now, there is going to be a vocabulary about weather. You're going to have a list to choose from, though. You're going to have a word bank to choose from. So as long as you could recognize it, you can pick the right one, okay? Número tres, vocabulary, el árbol genealógico. That's that family tree. There's questions that look like this. ¿Cómo se llama blank? And it's patterned like, what's the name of David's son? And they're going to, the idea is for you to recognize hijo. And you can see David and go, oh, his hijo is Brian, or whatever it is. And you type in the answer, Brian. Or they might say, ¿cuántos nietos tiene? How many grandchildren does Julia have? And if you recognize what nietos are, you can put the right number, cuatro, whatever that answer may be. But that's how the questions are formatted. Then you have some grammar, which is sentence framing, meaning you're going to have to fill in a blank with the appropriate verb. On this one, you don't have to conjugate it. You just have to select the right one. And I have the verbs right here. These are the exact verbs that will appear on the test. I'm giving you the list. Beautiful, right? Bebe, bebes. Cenamos, cenan. Escribe, escribo. Hace, haces. Tomo, tomamos. The system or me wants to see if you can identify what pronoun goes with what verb conjugation, and if you know what the verbs mean, because you got to pick the right one and the right conjugation. Okay. Número cinco. That's what you got. Ir a, we just went over that. Pensar and tener ganas de. You'll have to choose one of those three, conjugate it appropriately. So what I would do before taking the test, maybe go back to last week's lesson and see some of the examples, because I think I went through specific examples of each one of those, or it was the week before. I can't remember. Número seis, los verbos reflexivos. Yes, there will be some reflexive verbs. You're going to choose an image, and then you're going to explain what the person does at that time. And I'm giving you an example. Julia se maquilla a las 8 de la mañana. So when we went through our review, I tried to go through time, and that's why I changed it up a bit and said, instead of saying, hey, what time is it? I wanted to use what time does class start, so you can get used to using a las. And then I wanted to throw in a little bit of the de la mañana, de la tarde, because that's how you're going to format your answer. Julia se maquilla a las 8 de la mañana. I can say, David showers at 4 in the afternoon. David se ducha
a las 4 de la tarde, for example. And then the last part are going to be random questions. Remember, we have question words, but this is going to be in a audio. So you're going to have to respond. You're going to listen to a question and you're going to have to use a mic. Where's my mic? Sample mic. I got 2 mics here. Use a mic and respond. Hola. So the format is it's a formal exchange. They're using usted. So when you hear the question at you, you're not going to hear tú. You're going to pretend like somebody young is asking you the question. It's a formal way of addressing somebody because you don't know the person speaking to you. So they're formally addressing you, usted. So a question would be, ¿Cómo se llama usted? Which you guys know how to answer. Yo me llamo Grant. ¿De qué país es? Now that's a little bit more technical, but it's saying not where he is from or she is from. Remember, they're using usted. So it's what country are you from? So de qué país, country, de qué país es? Yo soy de, and you can even make it up. Yo soy de Guatemala. Yo soy de Mexico. I don't care. Okay, muy bien. Excelente. That's how it is. That's it. 7 secciones. Okay. You've got plenty of time to take it. All right. Buena suerte. Good luck. Preguntas. Any questions? Preguntas? Okay. No. Excelente. Muy bien. The last thing, we only have 12 minutes, but I am going to do this. I'm going to allow you to look at this on your own, but you can, it's kind of me wanting you, push you into Canvas and having you click on this lesson. I'd like you to click on this lesson. I'd like you to go to this slide, take a look at these key vocabulary words, because some of them are a little difficult. Like you have comienza con fuerza, which if you break it out down, it means to start with strength. They translate it as to begin with earnest, with it like oomph. But some, it's keywords. And then I'd like you to read a little bit about el cine argentino, the cinema, the Argentine cinema. And all the blue words are here. Okay. And then you've got some questions before clicking through it, because I do have the answers. Before clicking through it, try to see if you can read the article by yourself out loud. El cine argentino tiene excelentes directores y actores. Muchas películas de ese país son populares y también de gran calidad, quality, of great quality. And then you're going to go to here and go, let me see here. It said 1933, I think, blah, blah, blah. So I want you to try to answer those and then, of course, click through it. Now, after this slide, you're going to go ahead and find my final slides of reminding you that you can listen to a podcast, write every day, speak all the time, and then questions. Hay algunas preguntas. Any questions that we might have? Preguntas. Preguntas. No hay preguntas. Okay, hold on. I think there was something. Nope. Okay. Oficialmente, I'm ending class 10 minutes early. Give you time to possibly go into the lesson because I posted it already. Go in there and you can click on it and read that article. Hopefully you'll do that if you have some available time. If not, adios. You can stick around. I can ask any questions, by the way, that you might have. Okay.